Voilà comment on fabrique les masses en feuilles à Boni. Le chef coutumier m'a autorisé à le faire. Among the Bois, Dogon, Marca, and several other peoples in Burkina Faso and across West Africa, Do is the god of the wilderness and of new life in the springtime. His power is felt in the first rains of May, when the world turns from hot red-brown dust to lush green vegetation, and Bois villages seem to sink in a sea of plants and crops. From March to September, Bois men go into the wilderness to fashion masks of leaves and feathers that represent Do, that make him visible and bring him to life in the community. The men start from the bottom up, legs first, then torso, then head, and last arms. The family from Bansie who worship Do is the Bayer family. All of the men helping make the mask are members of the Bayer family. The performer is Emile Bayer.
cái hình này áp dụng vô cha yêu hoài này nào hoài này cái để nhà mình nào như cái đời áp dụng bên nó lắm rồi review cái mấy cái của phim như vậy cha người áp dụng hoài này bà phải về này một lần đi vui chăng à vui mấy phim này quoi. You can hear a variety of wild birds in the forest as the men prepare the masks. There are laughing doves, larks, whitetails, and even a distant hornbill. This man is fashioning the face or mouth of doe from wild grass. My friends tell me that the performer must choose men to help whom he trusts, because if the costume is too tight, it will cut off his circulation, and if it is too loose, it will fall apart before the performance is complete.
Dough is made of leaves and bird feathers because trees and birds are the most obvious images of nature in the wilderness. No man-made objects are used in creating the masks, and the men who wear the masks wear them naked, just as they came into the world at birth. Do, c'est quel genre de dieu? C'est le dieu de tout le village, ou c'est le dieu créateur, ou c'est le dieu de la brousse, ou comment c'est Do? Le Do, c'est le dieu créateur des oiseaux et des arbres. Parce que le masque, il est construit en feuilles d'arbres, plus les écorces d'arbres que vous voyez. Oui, bark. Tout ça, c'est l'arbre. Oui, d'accord. Plus les plumes d'oiseaux. Et disons, je peux dire les animaux parce qu'il y a les porte-piques. Oui. Mais la plus grande partie, c'est les oiseaux et les arbres. Donc c'est un dieu de la nature aussi. Merci, c'est ce que je veux dire. De la nature. Voilà. Donc c'est la nature en brousse où il y a le pouvoir de la vie en brousse. Oui, oui. C'est ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments, beaucoup de pouvoir en brousse. Oui, oui, oui. Donc il se concerne avec ça. Oui. This helper is using a sharp knife to trim or carve the leaves into a sculptural shape.
A strap is tied around the performer's head from chin to crown. They then tie this to the overhead branch of a small tree. The structure of the crest is built up of leaves around this cord until the spine is attached, and then the cord can be cut. Yeah, what's he here? The Jamaican, you double, I keep Nicky a camera. He keep be. Bring a kidding, I'm Mihamahubo. Baby, come on. I'm a sibling. You have Yacouba Bonde. I have mean. Only you are.
Et du masque, c'est bien. Each eagle or hornbill feather is bound to a porcupine quill. The barbs on the porcupine quill hold it firmly in place when it's inserted in the spine of the mask. The masks for dough have come into the village of Bansie to celebrate the funeral of a senior male elder. The masks each perform before the dead man's house to honor him and to release his soul to travel to the land of ancestors. There are 3 families in Boni and Bansie that use masks. The Bondes and the Gnoumous both use masks of wood, which appear in several films I have made. The Bayer family uses the older masks of leaves that represent dough. Decades ago, all Bois families were followers of dough. In 1897, a series of disasters befell the Bois, and they decided God had abandoned them, and several families left the congregation of dough and acquired wooden masks from their neighbors, the Nuna. Some families stayed with dough, including the Bayer family. Up to about 1985, there was considerable friction between families of dough and families that used wood masks, but that conflict has been settled now. Nevertheless, the 2 mask types never appear in the same village on the same day. As is the case with wooden masks among the Bois, women participate very actively in the mask performances, although they may not wear the masks nor be present when sacrifices are made to dough. Donc c'est ici que les masques sont enlevés et ils les laissent ici sur l'hôtel. C'est l'hôtel de dos ici. Du dos ici. Uh-huh. Et quand ils partent en brousse, Uh-huh. tout le monde, tous ceux qui veulent porter les masques, viennent ici la nuit, Uh-huh. se rencontrer la nuit Uh-huh. avant d'aller dormir en brousse. Oui, d'accord. Ils dorment en brousse et le lendemain matin vers 10h, 11h, ils viennent. Donc hier soir, à pareil moment,
ils sont venus saluer le fœtus ici et ils sont partis en brousse, aller dormir et ce matin ils sont arrivés. Et quand ils partent maintenant en brousse pour couper les feuilles et s'habiller, ils font des sacrifices là-bas sur l'arbre où ils vont enlever. D'accord, Oui. d'accord. Oui. Et est-ce que les femmes peuvent faire le sacrifice ou les hommes ou tous les deux? Je vais lui poser la question. Parce que c'est un peu dur pour moi. Non, les femmes c'est interdit. Il ne peut pas venir ici. Donc ce sont les hommes. Les hommes, pour les femmes, si le dos réclame quelque chose chez une femme, elle va chez les ancêtres dans la maison faire les sacrifices, mais pas au lieu des masques. Oh, pas au lieu des masques. Non. Elle va le faire aux ancêtres dans la maison. Voilà. D'accord. Et quand ils font les sacrifices à la maison, ils amènent les poulets, ils viennent manger ici tout nus. Oui. Tout le monde se déshabille, mais il n'y a pas de femmes, les hommes seulement. Les hommes seulement. Ils restent comme les grands-pères, les arrière-grands-pères vivaient. D'accord. Vous vous déshabillez, vous restez sur la terre et vous grillez le poulet à la flamme Oui. et vous mangez. Aucun morceau de viande ne part à la maison. Tout ça se mange ici. Même si c'est un mouton ou bien un bœuf, Ça on doit grille être tout mangé ici. ici. Si vous avez trop, assez trop, vous laissez ça ici, vous partez. Okay, Celui qui est de passage, il a faim, il voit la viande, il prend, il mange. Mais ça ne se vend pas. Oui. On n'a pas dit de prendre la viande à le Oui, vendre. oui. Ça ne part pas à la maison. OK. On mange ça dans la brousse ici. Et dos, c'est pour les masques de feuilles seulement, c'est pas pour les masques de fibres. Non. Ça c'est à part. Le dos, c'est pour les masses en feuilles. Feuilles. Et pour les masses en fibres, ça, c'est de l'anlais. 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 Oui. Vous avez écrit ça, non? Oui, c'est ça. OK, mais ils se mélangent jamais. Non, ils ne se mélangent jamais. Bon, d'accord. Oh, qu'est-ce qui est le plus vieux? Ça veut dire le plus ancien, les masques en feuilles ou les masques en fibres? Et normalement, c'est les masses en feuilles. En feuilles. Parce que le masque en fibre a été recruté, acheté dans un autre village à Sobui pour venir. Donc, le plus âgé, c'est les masques en feuilles. Oui. Parce qu'eux, ils sont créés ici, ils vivent ici, avant que le fœtus des masques en fibre arrive. Alors, ce que les gens de Dossi m'ont dit, c'est que, juste ce que vous m'avez dit, c'est que les masques en fibres, ils ne sont pas si vieux que les masques en feuilles et que leurs ancêtres sont allés dans un autre village les acheter, acheter le droit de les faire. Et que, donc, que les masques en feuilles, c'est très très vieux et que c'est quelque chose peut-être qu'on partage avec les bobos. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu pas au yer qui dîne, mais à barre forte. The masks are created in the morning after sacrifices have been offered and a tree has been chosen. They appear in the village all through the day, and at dusk they leave the west side of the village with the setting sun, and are cut off and burned on the altar of Do, back in the wilderness. They are an example of artist's process. It is the making of the masks that is the offering to Do. Their performance makes him visible. But once the performance is finished, there is no longer any use for the artwork, and it is destroyed.
Most artistic activity in West Africa begins in the wilderness, where smiths mine iron ore, women gather clay, basket makers cut grass, and sculptors cut wood for carving masks. The boss sculptor Gnoumou Basie and his son have come into the wilderness outside the village of Boni to cut a tree and to begin carving a new crocodile mask for the Gnoumou family. Nous sculptons les masques. Nous sommes en brousse avec la famille Gnoumou pour la sculpture d'un masque caïman. Voilà l'arbre qu'ils ont choisi pour sculpter le caïman qu'ils vont remplacer avec un vieux caïman au village. Ils vont enlever la magie qui est sur l'ancien masque qu'ils vont porter sur le nouveau masque. Ils ont retrouvé l'arbre que l'on appelle le bombax, le fromager sauvage. Il s'appelle Gnoumou Basie, le grand sculpteur de masques, plus son petit-fils qu'il va apprendre à sculpter aussi les masques. The first step in carving is to offer a chicken on the axe they will use. They pray that the work will be successful, and they thank the spirit of the tree for giving itself up to the carving. Alors là, ils ont donné un poulet à la hache, la grande hache pour couper le bois, et demander si les fétiches de la sculpture peut les aider à terrasser cet arbre et sculpter le nouveau caïman. The tree they chose is a young silk cotton tree, which the French called fromager sauvage, and in Latin is called Ceiba pentandra. The wood is firm and clear, light enough to wear over the face and easy to carve, but durable enough to last several performance seasons without cracking. Ceiba wood is, unfortunately, prone to rot and insect damage. After the tree has been cut, the sculptor's son roasts the chicken, and he and his father and a friend have it with some millet porridge and water for lunch.
When the ceiba tree has been felled, a section just the right length for the new mask is measured and cut. The bark is stripped and notches are cut to mark where major sections of the mask will be. These notches also aid in stripping away large masses of wood to reach the point where finer carving can begin.
As the artist works and the carving progresses, the blade of the adze strikes the wood at a shallower angle, and the strips or shavings of wood he removes become gradually thinner. The adze is made of local iron, which is soft but can be sharpened to a very sharp edge. When the log has been stripped down to the basic outline of the mask, the artist marks the proportions of the mask with a piece of charcoal, and then proceeds to remove more wood. He uses the axe to cut deeply across the grain, then uses the adze to cut with the grain and remove large volumes of wood quickly. The snout of the crocodile is at the right, the head of the crocodile in the center, and the long tail is at the left.
As soon as he has cut away enough wood to lighten the log, he transports it to the village on the back of his bicycle, where he can continue to work closer to home. Signoro, Baba duale javita batufama. Sadale javita batufama, duale javita batufama. Signoro, Gnoumou Signoro, Baba duale javita batufama. Sadale javita batufama, duale javita batufama. Yola kele, yola kele fa bala tango.
kele fa bala tango. When the shape of the crocodile is complete, Mr. Gnoumou blackens it and marks out the scarification patterns. The patterns are easier to see against the blackened wood. The artist marks out the patterns in chalk, then removes the adze from the handle and holds it in his hand like a knife. He scores the patterns with the blade and then cuts them out either with the blade in his hand or hafted on the handle. The carved patterns are called scars because they are the same patterns that used to be applied to people's faces and bodies, and that the Bois use on other art forms. They represent religious laws that the people must obey if they are to receive God's blessings. You can see some of these patterns on Mr. Gnoumou's own face. Ouais, après, comme tu Ça, c'est vrai. Ça m'a demandé. Aux amours. Au bien, comme tu m'as commis, vahi.
Ici, c'est l'hôtel des masques où ils enlèvent la puissance du vieux masque pour mettre sur le nouveau masque. C'est ici qu'ils vont mettre le caïman dans la magie des masques. When the carving has been completed, the mask is taken to the mask shrine of the Gnoumou family, where the magic of the old crocodile mask is transferred to the new mask, giving it supernatural life and power. This will be a female crocodile. Il va commencer maintenant à enlever la magie de l'ancien pour mettre sur le nouveau. Later in the year, a young member of the Gnoumou family wears the new crocodile mask in a performance in which the two crocodiles and the fish reenact the story of the Gnoumou family who emptied a pond so that they could capture the fish and cook and eat it. The male crocodile has long spines on its tail and a bird on its head. The female crocodile has a long, smooth tail. Bravo, Bema.